preparing to live stream the Yep, meeting. got it. Gave me a Okay. warning. I think everybody were on. Good evening, Shomrei Torah Synagogue. How are all of you? Chazan Smith and I are delighted to be with you back for another Shabbat. And next week as well, we are going to be on live stream and on Zoom. And then the following week for Shabbat Hanukkah, we're actually going to be in person at the synagogue at 4:30. But we will be live streaming that service at 6 o'clock if you can't make it in person. And I will announce this at the end of services as well. So hopefully everybody is gearing up for Hanukkah. In the meantime, we also hope you're gearing up for Thanksgiving. There's so much to be grateful for and thankful for in our world. What I am thankful for right now is the opportunity to relax and enjoy the 25 hours that lie, well, actually now it's a little less. It's 24 hours since we're already an hour into Shabbat, but that's what I'm looking forward to. Chazan Smith, what about you? What are you looking forward to? What are you thankful for? I am thankful. I'm looking very much forward to a nice long nap tomorrow afternoon. Excellent. All right. Well, don't lap too late because before you know it, Shabbat is over when it That's comes in true. so early. So get your Lev Shalem Sidor. We're going to start on Got it. page 11, and I'm going to share the screen because we'd love for you to join us early in our Zoom room. So I'm going to share my screen right now so that you all can come on in as we begin Lechuna Ranina on page 11. Lechu neranena, lechu neranena, lechu neranena, ladonai. Lechu neranena, lechu neranena, lechu neranena, ladonai. Naria, naria, litzur yishenu, nekadma fanav betoda. Naria, naria, litzur yishenu, Mizmirot naria lo, lechu neranena, lechu neranena, lechu neranena, ladonai. Lechu neranena, lechu neranena, lechu neranena, ladonai. Ki el gadol Arbaim shakut bador v'omoram toei levavim v'hem lo yadu derachai. Asher nishbati ve'api im yavon el menuchati. Join Chazan Smith in your loudest voice as we sing together Shir Ladonai on page 13. Shiru ladonai, shir chadash, shiru ladonai kol haaretz, shiru ladonai baruch shemo, basu miyom leyom yeshuato, sapru vagoyim kevodo, bechol ha'amim nifleotav, ki gadol Adonai, hulal meod, norahu. Al kol Elohim, ay, ki kol Elohe, ha'amim elinim, v'Adonai shamayim asa, od behadar lefanav, os v'tiferet b'mikdasho, havu l'Adonai mishpechot hamim, havu l'Adonai kavod va'oz, havu l'Adonai kevod shemo, seu mincha, ובואו לחצרותיו, ay, השתחוו לאדוני, בהדרת קודש, חילו מפניו כל הארץ, אמרו בגויים, אדוני מלך, אף תיכון תבל בל תימות, ידין עמים במישרים, ישמחו השמיים ותגל הארץ, ירעם הים, lo
יעלו שדי, וכל אשר בו, איי איי איי, אז ירננו כל עצי יער, לפני אדוני קיווה לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק, ועמים באמונתו, יאללה 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 יאי יאי לי לי יאי יאי לי יאי 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 לי לי yai lai yai lai lai. Welcome, Yochanan. It's nice to have you with us. We invite all of those who may be watching us on live stream to come on in and join us in the Zoom room for Kabbalat Shabbat as we continue on page 15, our third psalm. Adonai malach tagel haaretz yismichu yim rabim. Simchu tzadikim b'Adonai, v'hodu lezecher kodsho. Page 17. Mizmor Shir Adonai. Mizmor Shir Adonai Shir Chadash, ki niflaot asa. Shalom Miron. לפני אדוני קיווה לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק, ועמים במישרים. Page 19. אדוני מלך יגזו עמים, יושב קרובים תונות הארץ. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו, כי קדוש אדוני אלוהינו. We are going to rise, if you are able, page 21, Mizmor LeDavid. מזמור לדוד, הבו לאדוני בני אלים, הבו לאדוני כבוד ועוז, הבו לאדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני בהדר הקודש. כל אדוני על המים, אל הכבוד הרים, אדוני על מים רבים, כל אדוני בכוח, כל אדוני בהדר, כל אדוני שובר ארזים וישבר, אדוני את ארזי הלבנון, וירקידם כמו עגל, לבנון וסריון כמו בן רמים, כל אדוני חוצב להבות אש, כל אדוני יכיל מדבר, יכיל אדוני מדבר קדש, כל אדוני יכול אל איילות, ויחשוף יערות. ובהיכלו כולו אומר כבוד, אדוני למבול ישב, וישב אדוני מלך לעולם. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. לי 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 Welcome, Richard. It's nice to have you with us this evening as well. And we are welcoming in a moment Maxine and David Adelson. We are going to be turning to page 23 as we welcome our Shabbat bride with the singing of Lecha Dodi.
לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. שמור וזכור בדיבור אחד השמיענו, אל המיוחד אדוני אחד, ושמו אחד לשם ותפארת ולתהילה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה מראש מקדם נסוכה, סוף מעשה במחשבתך תחילה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. מקדש מלך עיר מלוכה, קומי צאי מתוך ההפכה, רב לך שבט בימי קבחה, והוא יחמול עלי חמלה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. נהרי מעפר קומי, לשי בגדי תפארתך עמי. על יד בן ישי בית הלחמי, קרבה אל נפשי גאלה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. התעוררי, התעוררי, כי באורך קומי אורי. אורי, אורי, שיר דברי, כבוד אדוני לך נקלע. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. לא תבושי ולא תקלמי, מה תשתוכחי ומה תהמי. בך יחסו עניי עמי, ונבנתה עיר על תהילה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת קהלה, יללה יללה יללה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת קהלה, יללה יללה יללה, פני שבת נקבלה. והיום שיסה שוסייך, ורחקו קומב עלייך, יסיס עלייך אלוהייך, כמסוס חתן על כלה. לך דודה לקראת קהלה, יללה יללה יללה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת קהלה, יללה יללה יללה, פני שבת נקבלה. ימין ושמאל תפרוצי, ואת אדוני תריצי. על יד איש בן פרצי, ונשמחה ונגילה. לך דודי לקראת קהלה, יללה יללה יללה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת קהלה, יללה יללה יללה, פני שבת נקבלה. בואי ושלום עטרת בעלה, גם בשמחה ובצהלה. תוך אמוני עם סגולה, בואי חלה, בואי חלה.
לך דודי לקראת קלה ידלי 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 פני שבת נקבלה לך דודי לקראת קלה ידלי 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 פני שבת נקבלה. Offering words of comfort to the Bellenfond family for the loss of their beloved patriarch Joel. We say, Hamakom Yinachem Etchem B'toch Shar Avelei Tzion Yerushalayim. May the divine bring comfort to you along with all other mourners of Zion and Jerusalem. You may be seated. I stopped sharing, but you are still welcome if you have the ID to come on in, and maybe I'll share it a little bit later in our Mariv service. Maxine and David, it's nice to have you with us this evening as well. We are on page 27, the Psalm for Shabbat. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. Sadiqa Tamar Yifrach Erz Mivanunis Keshedim. להגיד כי ישר אדוני צורי ולא עוולה תבוא. Page 29. אדוני מלכי ותלבש, לבש אדוני עושית זר. עדותיך נאמנו מאוד, לביתך נא בקודש, אדוני לאורך ימים. Mourners and those observing your sight, we invite you to rise on page 30 for Kaddish Yatom. Yitgadal v'yitkadash merabah. Amen. Ve'alma divrach yute v'amlich malchute. B'chayachon v'yomechon uv'chaye d'chol beit Yisrael. Ba'agalau v'zman kari v'imru. Amen. Yehei shmei rabah mavorach le'olam umei omaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitramam v'yitnaseh. V'yitadar, v'yitaleh, v'yitalal, shemei, d'kudisha, b'richu. Le'ela min kol berchata v'shirata, tushbechata v'nechamata, da'amiran ve'alma v'imru, amen. Yehei, shlama rabba min shemaya. V'chaim aleinu ve'al kol Yisrael, v'imru, amen. Oseh shalom b'imromav, hu ya'aseh shalom. Aleinu ve'al kol Yisrael, v'imru, amen. We turn to our Mariv service. The evening service begins with the Barchu, which you can find in your Sidurim on page 39a. If you're able to, please rise for the Barchu. And we welcome Michael, and we welcome Rachel, and we welcome Meyer, who have just joined us. And hi, Maxine. La 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 ya la 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 ya la 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 ya la 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 ya la 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 ya ya la 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 ya ya la 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 ya la 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 ya ya la 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 ya ya la 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 ya ya la ya la ya ya Barechu et Adonai HaMevorach Baruch Adonai HaMevorach HaMevorach Leolam Vahed. Baruch Adonai HaMevorach Leolam Vahed. May be seated. Baruch Atah Adonai. ומה ביום ולילה, ומבדיל בין יום ולילה, אדוני צבאות שמו, אל חי וקיים. תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד, ברוך אתה אדוני, המעריב ערבים. Page 40. Ahavat Olam Beit Yisrael. Yam Chayenu V'Rochim.
ועבדתך אל תסיר ממנו לעולמים, ברוך אתה אדוני, אוהב עמו ישראל. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. Continuing silently on page 42. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם אמת. אמונה כזאת. זאת מקיים עלינו גבוהה. שם נפשנו בחיים. את רודפיהם. Join us at the top of page 44. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם, משה מרים ובני ישראל לכנו שירה בשמחה רבה, ואמרו כולם, מי כמוך בעלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות אוסף אלה, נורא תהילות אוסף אלה, מלכותך ראו בניך, בוקע ים לפני משה. זה לי ענו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר כי פדה אדוני את יעקב, וגאלו מיד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני גאל ישראל. Amen. Our prayer for peace found on page 45. Ashkivenu. ושמור צאתנו ובואנו לחיים ושלום, מעתה ועד עולם, ופרוס עלינו סוכת שלומך, ברוך אתה אדוני, הפורס סוכת שלום, עלינו בכל עמו ישראל, ועל ירושלים. Once again, we are going to rise on page 46 for Vishamru, followed by Chatzi Kaddish, followed by the silent Amidah on page 47. I'm going to share my screen so that if any of you latecomers would like to join us in our Zoom room, there is the meeting ID and password. Love to have you. We rise, page 46.
ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם, כי 6 ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויהי נפש. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברה קירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומייכון, וחיי דכל בית ישראל, בגלה בגלה, ובזמן קריב, ויאמרו אמן. יהי שמי רבה מברך, לעולם ולעולמי עולמיה, יתברך, יתברך וישתבח, ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה, ברכו לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן בעלמה, ויאמרו אמן. Silent Amidah, page 47. As you finish your Amidah, Chazan Smith is going to lead us in Me'ain Sheva on page 53. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישפוט ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. ברוך אתה אדוני אלוהינו בורא אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול הגיבור והנורא, אל עליון קונה שמיים וארץ, מגן אבות בדברו, מחיי מתים במאמרו, האל הקדוש שאין כמוהו, המניח לעמו ביום שבת קודשו, כי בם רצה להניח להם, כי בם רצה
להניח להם, לפניו נעבוד ביראה ופחד, ונודה לשמו בכל יום תמיד, מעון הברכות. אל ההודעות, אדון השלום, מקדש השבת, ומברך שביעי, ומניח בקדושה, ליעמדו שני עונג, זכר למעשה וראשית. אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, רצה במנוחתנו, קדשנו במצוותיך, ותן חלקנו בתורתך, סבנו מטובך, ושמחנו בישועתך, וטהר ליבנו לעבדך באמת, והנחילנו אדוני אלוהינו באהבה וברצון, שבת קודשך ונוחו ישראל, מקדשי שמך. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Amen. יתקלב קלה שמי רבה, בעלמה דברה קירותי, וימליך מלכותי, בחיי יכולנו ויומנו, ובחיי לכל בית ישראל, בעגלה בזמן קריב ומרו, אמן. יהי שמי רבה מברך, לעולם ולעולמי עולמיה, יתברך, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה, ברכו לאלה מכל ברכתה ושירתה, תשבחתה ונחמתה, דמירם בעלמה ואמרו אמן. תתקבל צלות ההון ובת ההון בכל ישראל, חדם ובהון דבישמיא ואמרו אמן. יהי שלום רב משמיים וחיים עלינו בכל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו בכל ישראל ועל כל יושבי תבל, ואמרו אמן. Page 56, Aleinu. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. Remembering now the yahrzeit of those who are listed in our perpetual memorials, the 16th to the 22nd of Kislev, Hyman Aronson, Eshrod Aframian, Jesse Alpert, Harry Berman, Joe Bienenstock, Bertie Burstein, Tilly DeLeon, Rudy Esco, Benjamin Feingold, Fanny Fishman, Miriam Foreman, Rose Gale, Dora Gelfon, Victor Goretz, James Goldman, Irving Gorelick, Irmgard Hornberger, Gloria Jacobson, Teddy Kaub, David Katz, Jean K., Joe Lavich, Anita Lehrbaum, Charlotte Langa,
Annette Levy, Ida Levy, Dove Megdal, A. Mestman, Rosie Moses, Frank Nathanson, Robert Nussbaum, Serena Piquel, Ed Rasky, Rachel Rifkin, Dorothy Risch, Rosalind Robinson, Edward Rudoy, Herman Sachs, Gertrude Sally, Beverly Schultz, Morris Sonny, Anthony Sasso, Marion Sternbach, David Streha, Ruben Sussman, Anise Switsky, Gertrude Tellez, Martin Tversky, Sophie Weinstein, Esther Weiss, Sarah Wolf, Murray Wolf, Melvin Rubel, Benedict Zimmern, Nadine Znaimer, and we recall the death this week of Joel Belenfant. Those in mourning and observing a yahrzeit, page 58. Yitgadal v'yitkadash merabah. Be'alma adivrachi yute v'amlich malchute. B'chayachon v'yomechon v'chayeh dechol beit Yisrael. Ba'agalau v'zman kari v'imru amen. Yehei shmei rabah mevorach le'olam umei omaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh. V'yitadar v'yitalev v'yitalal shemei dekudesha b'richu. La'ela min kol berchata v'shirata tushbachata v'nechamata damiran ve'alma v'imru amen. Yehei shlama rabba min shemaya v'chaim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom b'imromav hu ya'aseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'al kol yishvei tevel v'imru amen. You may be seated. So before we conclude our service, a little bit of Torah, if that's okay with everybody, which is going to include this evening a little bit of high tech. What do I mean by that? You'll see in a second. So there's a well-known verse. There's a lot of well-known verses in tomorrow morning's Torah portion. But one, in the moment in which Jacob is so fearful about re-entering the land where his brother Esav lives, and he knows that he's going to confront him, he prays to God. And in this prayer to God, he says, Katonti mikol hachasadim umikol haamet asher asita et avdecha, ki b'maklei avarti et hayarden hazeh va'ata hayiti lishnei machanot. I am unworthy, says Jacob, of all of the kindness that you have so steadfastly shown your servant. With my staff alone, I crossed the Jordan, and now I've become two camps. This is from chapter 32, verse 11. So my question to all of you is, what do you think Jacob meant when he said he was katonti? I am unworthy. I am small. I am tiny, not worthy of all of the kindness that you, God, have shown me. What do you think he means by saying he is small? And second question, what do you think it takes to get into that space to feel and believe that you really are katonti, small? So take a minute and you can answer that in your heart, or if you want to participate and offer a thought, you're certainly welcome to do that as well. When in your own life have you felt before God katonti, that you are small? And what happens in your life that allows you to believe in that and create that sense of feeling? Well, I want to share with you a very famous Israeli singer whose name is Yonatan Razel. Beautiful, beautiful voice. You're going to hear in a minute. He expresses for himself what it means to feel this sense of katonti, as told by an Israeli author and commentator, Sivan Rahav Meir. She shares what he shared about his grandfather as a young man who was in the Holocaust. And as he was on a train headed towards one of the concentration camps, he jumped from a train, thereby saving his life. Eventually, through a very long and complicated journey, he found his way safely to Israel.
And he would often share with his family, especially when this Parsha came up, that this one verse resonated deeply with him. I am unworthy, God, of all the kindness that you have steadfastly shown your servant. With very little, his grandfather would say, I came into this world. And now, right, with this big family and all of the blessings of his life in Israel filled with abundance in the form of a strong and loving family, he would feel only these blessings. Now, Yonatan Razel, who heard this from his grandfather, coincidentally, years later, has his own experience that connects him to this verse. His own daughter recovered from a very serious head injury, and that caused him to feel a deep connection to this verse. And as he expressed his own unworthiness to the kindness that he received from God and others, he composed a melody for the verse from our Torah. And I want to share with you that melody. And as I play a portion of the song, I want you to think again back to the questions that I started this Devar Torah with. How do we get into the space to feel that sense of unworthiness of the kindness bestowed upon us? And how does that sense of smallness help us translate our experience into gratitude and appreciation for what is in our life in the moment? So I'm going to share the screen and I'm going to play the song. Can you all see what looks like a piano in front of you? Okay. החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. כי במקלי עברתי את הירדן, עתה הייתי לשני מחנות. הצילני נא, הצילני נא, הצילני נא. כי במקלי עברתי את הירדן, עתה הייתי לשני מחנות. הצילני נא, הצילני נא, הצילני נא. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. אני קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. So, reactions, thoughts to that song? So beautiful, so moving. It's Marilyn, beautiful. Marilyn and Yochanan. I was going to say that it makes you humble and you don't have expectations of what you think is due you.
and it makes you strive to become a better person so that if good things come your way, that, you've contributed to it. That's beautiful. So when we don't feel the sense of entitlement that there's anything in this world that we should have, then whatever it is that we have, it's so much easier to appreciate that which we do have. Beautiful comment, Marilyn. Thank you. Yochanan. So I was just saying that similarly, that was a very moving and beautiful song. And it's that, as we're approaching Thanksgiving, we have to have an attitude of gratitude, just to say, thank you, Hashem, for all I have. I'm not worthy of any of it, but you're just so gracious. And, today's my son's 19th birthday, and I'm going to be 60 in 5 days. And it's just with humility that I thank God for all that he's given. Thank you. Beautiful, Yochanan. An attitude of gratitude as we approach Thanksgiving. What an important reminder for us. Rachel. There's something else, though, too. Basically, Wait, Meyer, hold on one second. Go ahead. Rachel, and then you can go. Okay. Toda Rabbi. For Shabbat Shalom and Yom Haledet Sameach early, Yochanan. Rabbi, thank you for playing that. I was, thinking on your prompt, the questions, trying to think of, a response that I would give. And amazingly, I couldn't really think of anything, but the music, as soon as I heard it in the strings and in his voice, it just wrecked me in a good way. And so I think I would say there was something powerful in it, infused in the melodies and of course the words that really kind of almost symbolically made me feel small and think of, the truths that you reveal. They're so vast, Adonai, so vast, Hashem, the truths there are. And we barely have scratched the surface. So of course we're small relative to that. Thank you. So it's so true, Rachel, that in hearing the music itself, which is so magnificent, you do get a sense of your own smallness in this world. There's something so powerful about the way in which he sings it, and to see him singing it, you can feel the experience of his own life, the emotional experience of what this music does. Meyer, we'll take one more and then I'll wrap up. Yeah. He was in danger because when he was on that train, he was able to escape and consequently. Not him. It was his grandfather. So the singer learned, grew up with his grandfather talking about how this verse resonated with him. And then when the singer's own daughter had a traumatic brain injury, the verse became resonant with him as well. Well, because he was in danger originally, and now he sees his daughter in danger. I mean, I was in Korea, and I was on one of the little things that happened. They were on going out, and there was three of us that went out to eat. Turned around, and there was nobody around. And we're in a place that was in such bad shape that this was one of the big wars that was fought there. And this is at night in darkness and nobody around. And there I was stuck. And all of a sudden there was somebody there who said, "Hang on to me, I'll take you out." I couldn't see. I didn't know who this person was. And they moved out 10 minutes later. I would have been stuck in this place. So I can understand where he's coming from, and he sees his daughter in the same position. This movement that he moved into the strain that his daughter's taking is basically him. It's also him and his daughter listen to this thing, and his music had to come out in order to rescue him. That's the basic idea. Thank you. Beautiful. In fact, what Meyer, you're actually saying here is that it seems that a prayer of gratitude and acceptance for what is in our life prepares us for the second part of Jacob's prayer when he says, "Hatzileni na miyad esa'achi
miyad Esav. Save me, God, from the hand of my brother, from the hand of Esav. So what begins with a prayer of recognizing his smallness in the world and the bountiful blessings that he has ends with deliver me, God, from the hand of my brother, from the hand of Esav. If we can first begin with thanks and gratitude, with hoda'ah, by acknowledging our gifts, then it's more easy to move to bakasha, to requests, to the strength and courage that we need sometimes in order to face our uncertain future. And since none of us know what that tomorrow looks like, right, the prayer of blessings and gratitude helps prepare us for whatever it is that we're about to face in the future. That, I think, is the beautiful lesson of our patriarch Jacob, and why it is indeed the fact that he is our patriarch. So, we don't basically know what the future lies. So consequently, why were we there, and what's the purpose of what happened caused it to change over the years? That's another idea that somebody, you have to think about. What was the purpose of him to save himself? Okay, so hopefully we take Jacob's prayer to our own hearts, and we move into Thanksgiving with an attitude of gratitude and appreciation, and a reminder of our own smallness in this world. We are now going to transition to the conclusion. We're going to bless our children, make kiddush, and as you prepare, as you get your wine or your photos for your kids, just a reminder that, as I said, next week on Friday night, we're back on Zoom and live stream. Tomorrow morning, we're in shul. Next Shabbos, we're in shul. The following Shabbat, Friday night at 4:30, we're going to be gathering in the Weiss Garden for a candle lighting, a Hanukkah celebration. We will be live streaming that service and showing it a little bit later on for those of you who do not live in LA. And please join us in person or on live stream on December 4th for the Braid Jewish Women's Theater Hanukkah celebration, a wonderful reception at the synagogue at 5 o'clock, following with candle lighting, and the show at 6 o'clock. So hopefully you'll purchase your tickets and come, or if you live far away, you'll join us online. Okay, we're going to bless our children, Chazan Smith, and I will lead it. Yevarechecha Adonai ve'yishmerecha. May the Lord bless you and guard you. Ya'er Adonai panav elecha v'choneka. May the Lord be gracious to you. Yisa Adonai panav elecha ve'yasem lecha shalom shalom. May the Lord fill your life with peace as we say Amen. Maxine, it's so nice to have one of your grandchildren with us this evening. We're in Canada. Oh, that's so That's wonderful. That's our little Zayden from Vancouver, British Columbia. Oh, so nice. Well, very, very nice. Okay, everybody, if you have wine or grape juice, we rise for Kiddush. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshanu b'mitzvotav v'ratzavanu v'shabbat kodsho v'ahava uvratzon hinchilanu zikaron l'maaseh v'reishit ki hu yom techila l'mikra'e kodesh zecher l'tziat Mitzrayim ki banu v'acharta
ואותנו קידשת מכל העמים, ושבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Amen. I'm Chaim. So if we take our challah and preparation for our challah, washing our hands, we say, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshanu b'mitzvotav v'tzivanu al netilat yadayim. Everybody hold up your beautiful challahs if you have them, as we say, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. B'te'avon, it is good to break bread together. Good news, we are going to be starting, God willing, regular Kiddush lunches in the synagogue starting in January. So maybe that will compel some of you who live close by to come back to shul. And for those of you who don't live close by, on your visit, we look forward to breaking bread with you on Shabbos morning. Chazan Smith and I look forward to seeing some of you in synagogue tomorrow, and the rest of you, you will see us online at 9:30. And we wish all of you a very good and blessed Shabbat. Any last comments? Shabbat Shalom to everybody. Shabbat Shalom. Hey, Rabbi, one thing really Shalom. great before is I finally got a Siddur.